nuestro Señor. Y poderoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Y porque es poderoso, Él sabe lo que a nosotros nos hace falta. Because we were just thinking about how powerful God is. He knows what we need. And I came across this yesterday. I'll read it real quickly for you. If our greatest need had been information, God would have sent us an educator. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la información, Dios nos hubiera enviado un educador. If our greatest need had been technology, God would have sent us a scientist. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios nos hubiera enviado un científico. If our greatest need had been money, God would have sent us an economist. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, Dios nos hubiera enviado un economista. If our greatest need had been pleasure, God would have sent us an entertainer. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el placer, Dios nos hubiera enviado un artista. But our greatest need was forgiveness. So God sent us a Savior. Pero nuestra mayor necesidad era el perdón. Así que Dios nos envió un Salvador. Amén. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. God knows what we need. Y le quiero testificar, hermanos, yo me paro aquí semana tras semana, pero no quiero que ustedes piensen que es rutina para mí. No quiero que sea rutina para ustedes, pero no quiero que sea rutina para mí tampoco. I stand here week after week, and I hope that you don't think that this is just a routine for me, just as I hope it's not routine for you to come week after week. Yo le oro al Señor, le pido al Señor que Él me dé discernimiento de qué decir, cuándo decir, cómo decirlo. I pray for discernment on what to say, how to say. And a couple of weeks ago, I spoke about mountains. Hace un par de semanas atrás prediqué sobre montañas y sobre nuestras perspectivas acerca de esas montañas. Y muchas veces hago notas y las notas se quedan y el Señor me da otras cosas. And sometimes I go off notes and what is written down doesn't get said, but God gives me something else. And algo que sucedió, a mí tampoco quiero avergonzar a nadie, no quiero señalar a nadie. El Señor es el que trabaja en sus corazones. And my thought is never to embarrass anybody or to point anybody out. God is the one that will speak to your heart and let you know that He is speaking to you directly that day. Pero hablando de esas montañas y esas perspectivas, la joven que está con la cámara atrás, que está en esa silla de ruedas, por un momento Dios me dijo, dígale, tómala de ejemplo de cómo podemos ver eso como una montaña desastrosa, pero que Dios de eso puede sacar algo bonito. Y yo no conozco la vida de ella, pero sí conocemos su disposición, ¿verdad? Sí conocemos su sonrisa, su comportamiento. Y no parece que eso es una montaña que la ha detenido, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y lo pensé y no lo hice. La semana siguiente, ella se me acercó. Me dice, ¿tú crees que un día yo pueda dar mi testimonio? Tenemos que usar discernimiento, hermanos, y reconocer que cuando el Señor nos pone algo, y quizás nos ha pasado mucho, ¿verdad? Dudamos, ¿debo o no debo? ¿Es del Señor o no es del Señor? Pero en esta mañana ella me pidió eso y yo le dije, ¿cómo no? Y es a tiempo. Así que le quiero dejar este momento para que ella dé su testimonio. Yo vi
las fotos que ella puso y sin saber la historia, con eso el Señor me habló. Así que espero que también a nosotros el Señor nos pueda dar lo que Él tiene para con nosotros en esta tarde. That was a long introduction. I talked about how the day I preached about mountains, the Lord had put in my heart to kind of signal you out. And it wasn't to embarrass you or to put you on the spot. And I don't know your life story, but I know your character, and I know your smile and the way you carry yourself, that wheelchair is not a mountain that is too much for you. And I just want to give you this opportunity to share your story with our people. I'll be on. Can I use the clicker to make this? Oh, yeah. So I just want to ask, I want to talk Yes. Okay. It's my first time translating. No, I'm translating. Yes, yes, you are, thank you. Before I start, Antes que yo comience, I just want to say that I'm just a normal person and there's really nothing great about me. quiero decir que yo soy una persona normal, no hay nada espectacular sobre mí. I fall short every day and I sin, just like you guys. Yo quedo corto todos los días y peco también como todos ustedes. And so really I feel unworthy to like talk in front of people because I'm just normal. Así que me siento, no me gusta pararme enfrente de la persona porque soy una persona normal. And but God, if there's anything good in me that you like, it's Si algo really, bueno en mí que a ustedes le agrada, it's just God in me. es Dios que está en mí. And he mentioned my smile, and my smile is the thing I like the most about me Y because él mencionó mi sonrisa y la sonrisa es lo mejor que me gusta de mí misma I feel like it's God's smile. porque es la sonrisa de Dios. Okay, so I gave this talk for the women last weekend, Di esto en los otros días, el fin de semana de las mujeres, and their theme was God's grace. y el tema era la gracia de Dios. And when I was a kid, I just thought grace meant like graceful, like a ballerina. Y cuando yo era niña, pues yo pensaba que gracia era tener elegancia, así como una bailarina. And my name Anne means full of grace. Y mi nombre Anne quiere decir llena de gracia. And I didn't think I was very graceful. Y yo no pensaba que tenía tanta elegancia. So you can see pictures of me as a little girl, Hay and fotos then de mí como niña, middle school and high school. en la escuela secundaria. And that's really all I knew of the definition of grace. Y esto es lo que sabía de la definición de gracia. In high school, I grew up just normal childhood. Yo crecí normal como cualquier otro niño. I was very involved in school and I loved sports. Muy envuelta en la escuela, me gustaban los deportes. I'll let you be looking for my face up there. Voy a permitir que busquen mi cara ahí. My favorite sport was basketball. Mi deporte favorito era baloncesto. Even though there's no picture, I played 7th, 8th, 9th, and 10th grade. Jugué en el séptimo, octavo, noveno. There's me playing volleyball. Ahí estoy yo jugando fútbol. Yeah. There we go. There's me running cross country. Y ahí de corredora. And I also did track. Y también corrí en pista. And there's a picture of my dad and my sister and me. Ese es mi papá, mi hermana y yo. I won a scholarship through Congress to be a foreign exchange student to Germany for a year. A través del Congreso me gané una beca para ir a Alemania para estudiar por un año. And the day before I was leaving, I was visiting my dad. El día antes de salir, pues estaba visitando a mi padre.
My parents were divorced, Mis padres estaban divorciados. and then my dad was taking me back home so I could finish packing and leave the next day. Y mi papá me estaba devolviendo la casa para salir el próximo día. This is the last picture I have with my dad. Es la última foto que tengo con mi padre. Because on the way home, we were in a car accident. Porque llegando a la casa tuvimos un accidente automovilístico. And so when I looked up definitions of grace, I saw one of the definitions was letting go of a past wrong done to you. Así que empecé a buscar más definición de gracia y encontré dejando ir del pasado algo que te ha pasado mal. And I had a choice because our car accident was caused by a drunk driver. Tuve una decisión porque el accidente fue causado por uno que estaba embriagado, que estaba manejando bajo la influencia. And I could just stay mad and angry, or I could choose to have grace, and God helped me with that grace to forgive our drunk driver. Y tenía la decisión de mantenerme enojada con ese chofer. And so my dad, we were hurt really bad. My dad and I both went in a helicopter Nos llevaron por helicóptero al hospital to a hospital in Baltimore, Maryland. en Baltimore. And then my sister was also in the car, and she went in an ambulance to a hospital up in Pennsylvania. Y a mi hermana la llevaron por ambulancia a un hospital en Pensilvania. So my mom went to be with me, Mi madre fue a estar conmigo. and my stepfather went to be with my sister, Mi padrastro fue a estar con mi hermana. and my stepmom went to be with my dad. Mi madrastra fue a estar con mi papá. So it was really bad, and my back was broken, Fue bastante difícil, se me quebró la espalda and my seatbelt y el cinturón. cut into my stomach. Sí, cortó el estómago. And so I had organs coming out. I mean, I had my intestines. Tenía órganos pues que se estaban saliendo. And so they operated on my stomach first, Operaron en mi estómago primero, and then my back, en mi espalda. and I was in the hospital, let's see, including at that hospital, I was there almost 5 weeks. En ese hospital estuve 5 semanas, casi 5 semanas. And those are pictures. This is my sister and 3 stepbrothers. Esa es mi hermana y mis 3. Ajá, esos. And then I went from that hospital to another one. Salí de ese hospital a otro. Let's see. This was like another 3.5 months. Casi 3 meses y medio. For rehab, to learn to, well, really just to get better. Terapia para mejorar. At first, I couldn't even sit up. I would pass out. Primero ni subirme, no me podía sentar, me desmayaba. And I just had to relearn how to do everything. Tengo que aprender de nuevo cómo hacer todo. Learn how to get dressed. Learn Cómo how vestirme, to use bathrooms. usar el baño, Learn how to use the wheelchair. cómo usar la silla de ruedas. And then, let's see. Oh, so this is a picture of me when I first, well, not at first, but that's kind of early on. En la derecha, eso es uno de los primeros fotos. And then the other one on the left is kind of later as I was learning how to get better with my wheelchair. A la izquierda ya estaba aprendiendo un poco más cómo manejar la silla de ruedas. And another definition of grace that I had found was it's just the freely given, unmerited favor and love of God, the influence or spirit of God operating in humans to regenerate or strengthen them. Otra definición es que gracia es algo que no es merecido, un favor que Dios lo da de su amor, influenciado por el Espíritu de Dios operando en nosotros para regenerarnos y darnos fuerza. And God really strengthened me through this whole thing, just through family and friends and Him just being with Dios me me. dio fuerza a través de familia y amigos. When my therapist said, "You're going to learn how to do a wheelie," Cuando mi terapeuta me dijo que yo iba a aprender cómo estar en la silla de ruedas en una sola, lift the wheels, sí, subirla, así como hizo ahí, subirla las ruedas. I said, "No Y way." él, no hay forma. And she was like, "You're going to need one of those."
Dice, te va a hacer falta saber eso. I said, when will I use a wheelie? ¿Cuándo voy a usar eso? And she said, well, you know, sometimes if there's a curb and there's no curb cut. A veces cuando te tienes que subir a la acera. I said, I will ride in the street. Yo voy a correr sobre la carretera. But she insisted, and I learned how to do it. Pero ella insistió y yo aprendí cómo hacerlo. And I use them all the time, and I'm glad I did Lo that. uso todo el tiempo y estoy contenta que lo aprendí. So after I left the hospital, I went back to school. Después que salí del hospital, regresé a la escuela. I finished my first half of 11th grade with the second half of 11th grade. And terminé la segunda parte del 11 grado. this is my senior year. I was able to be with my class. Este es mi último año de la high school. Pude estar con mis los amigos estudiantes. And got to be homecoming queen that year. Y fui la reina del homecoming. And then I had graduation with my class. I was class president. También estuve con la graduación y era la presidenta de la clase. And I just really wanted to walk at graduation. Y era mi deseo caminar durante esa ceremonia. So I went back to rehab to learn how to walk with leg braces. Fui a terapia para poder aprender a caminar con muletas. Which is really neat, but it is a lot of work. Que parece bien, pero es muy trabajoso. Very, very, very hard. Bien difícil. And the braces, they lock your legs and your hips straight. Y los aparatos pues te cierran las rodillas y te aguantan muy rectos. And but really, it's all upper body. I had to use my arms to really just hold myself with the crutches. Hay mucha fuerza sobre los brazos. And when you fall, you're locked straight, so it's like a Y cuando te tree. caes, pues estás recto, es como caer como un árbol. It's a little scary. Un poco. But so I did learn to walk, and I walked at graduation. Sí, aprendí a caminar así, de esa forma, y caminé durante mi graduación, la ceremonia. Yeah, so I was excited about that, but I really haven't done it since because Y it's no lo he hecho desde ese momento. very hard, and when you fall, it's not fun. Difícil cuando uno se cae, pues no es nada. And getting up is even worse. Y tratando de subirse, pues es peor levantarse. So I really liked sports before I was in a wheelchair, and I liked basketball. Me gustaba el baloncesto. And when I was in the hospital, they rolled me down in my bed to the gym. Y cuando estaba en el hospital me rodaron hacia el gimnasio And I saw a wheelchair basketball team. y vi un equipo de baloncesto sobre silla de ruedas. And I was in my bed and I was like, oh, that is so Y cool. miré así de mi cama y dije, eso se ve rete que bien. I am going to do that. Yo voy a hacer eso. And so after I got back to school, when I was in high school in my senior year, Durante el cuarto año de su escuela, I joined a men's team in Baltimore. me hice miembro de un equipo de hombres en Baltimore. And they were so good to me. They were in their 20s and 30s, and I was still in high school, but I just had the best time playing with Ellos them. tenían 20, 30 años, ya eran mayores, yo era una joven de escuela y me trataron bien. I played on different men's teams, and I played on a college basketball team. Jugué en equipos de hombres y en equipos colegiales. This is when I moved to Kentucky, I played with the team from Lexington. Cuando me mudé a Kentucky, pues jugué con un equipo aquí en Lexington. And I played on some women's teams. Y jugué en unos equipos de mujeres también. And then I made the USA National Women's Team. Y también pues logré estar en el equipo nacional de los Estados Unidos. And then we went to, and then I made it on the Paralympic team also. Y fue a las Olimpiadas Paralímpicos, que son para los que tienen And discapacidades. we got to train at the Olympic Center in Colorado. Y entrenamos en el centro de Colorado, donde están todos los atletas olímpicos. And this is us playing in France for the 1990 World En Championships, Francia en 1990 and we won the gold medal. y ganamos la medalla de oro.
So some other sports that I've tried Algunos otros deportes que he intentado. are kayaking. That's me failing at getting back up. Me estaba cayendo, me estaban tratando de subir. I've gone skiing. Esquiando. And this is ice hockey. Ese es hockey sobre el hielo. This might become my new favorite sport. Este puede que sea mi nuevo deporte favorito. And the boys got to try it with me and they like it. Y los varones, hijos míos, lo trataron conmigo. I've done some 5K and 10K races. He corrido carreras 5 kilómetros, 10 kilómetros. I don't have any pictures, but I have done some indoor rock climbing. Y he también subido sí, piedras así por dentro, donde uno tiene que ir subiendo. And I really like to travel, and traveling in a wheelchair is hard, Me but gusta viajar, y viajar con silla de ruedas es difícil, pero so one of the first trips I made after being in a wheelchair was to Russia. uno de los primeros viajes fue a Rusia, This was when it was still communist. cuando todavía eran comunistas. And the two men, they picked me up and put me on the bus. They picked me up and carried me, and they were two of my teachers from high school. Estos dos hombres pues eran mis maestros de la escuela secundaria y me levantaban y me ponían en el bus y me asistieron durante ese viaje. And when I was there, I never saw any handicapped people. Mientras estuve ahí no vi a nadie con disabilidades. And this was in 1989. Este fue en 1989. So I asked our tour guide, where's everybody in a wheelchair? Y le pregunté al que estaba llevándonos por el tour, ¿dónde están todas las personas con silla de ruedas? And she said they just didn't have any chairs. Y ella dijo, simplemente no tenemos sillas. And her husband was handicapped, and the only time he left the house is if she picked him up and carried him. Y ella, el esposo de ella tenía disabilidad y ella dijo que él solamente salía si ella lo podía levantar y llevarlo a los lugares. So everywhere I went there, people were staring at me. Así que donde quiera que yo iba, la gente se me quedaba mirando. Yeah, and I think that one lady, she just walked around me in a circle and just walked around and blah, 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 crying, talking. Y una señora que me vio, pues, empezó a dar vueltas alrededor mío, mirando y hablando y llorando. And I never knew what she said, but I really just imagined she knew someone like me and just couldn't believe there was something, a wheelchair, like maybe that, you know, that someone could actually get around. Nunca like supe that. lo que ella estaba diciendo, pero me imaginé que ella quizás conocía a alguien que tenía necesidad de silla de ruedas y así es. Eso es lo que lo estaba emocionando. I've had the chance to go to Germany twice. Fui a Alemania 2 veces. And this is, I went on a mission trip to Ecuador. Fui a un viaje misionero al Ecuador. I let someone carry me up a ladder and I worked on a roof. Y permití que alguien me levantara por la subieron hasta un techo. And we did, like, worked with kids and stuff there. Trabajamos con niños. And there was a guy in our group that I just was like a total picture of God's grace. Otra foto de la gracia de Dios, otro que estaba en el equipo con nosotros. And his name was Bernie. He had cerebral palsy. Bernie tenía. Okay. And, you know, and just even he didn't let things stop him. Even he was painting. Que nada le detuviera tampoco, él estaba ahí, lo vemos pintando. Yeah, so it was very encouraging to me also. A mí me dio mucho ánimo. I went to Honduras for another mission trip, maybe, I don't know, 5 years ago or something. Hace 5 años también fui a Honduras. And we were out on a mountainside, and that was our restroom. Estábamos al lado de una montaña y ese era nuestro baño. But my wheelchair does not fit in there. Pero mi silla de ruedas no entraba ahí. And right across from that is the dirt area where we are all working. So it would be like, here's the porta potty, and here is where we are all working. Y estaba muy cercano donde estaba esa área del baño con el lugar donde estábamos trabajando. So I would have 4 women come to the bathroom with me. Yo necesitaba 4 mujeres que me acompañaran. And they would stand and block the doorway. Ellos se paraban a bloquear la entrada. Yeah. So no one would watch me while I used the toilet. Isn't that nice? Yeah. And
And then last year, Mark and I celebrated our 20th wedding anniversary. El año pasado, mi esposo y yo, Mark, cumplimos 20 años, celebramos 20 años de aniversario de matrimonio. And we got to go to New Zealand, and Nueva Zelanda. some of the fun things that we did, we went four-wheeling, and Hicimos muchas cosas ahí. that was kayaking at the shore of the ocean. Horseback riding was fun. Subimos caballo, fue divertido. And these are kind of just, you know, things overlap, the sports overlap with traveling and other activities. Hay varias actividades. But in 1995, I was Miss Wheelchair Kentucky. En 1995 fui elegida Miss Kentucky de silla de rueda. But don't be impressed, No se impresione. because I was the only contestant. Yo era la única que estaba corriendo. Ambos nosotros. Okay, so what was impressive was I did go to the National Miss Wheelchair America. Sí, fui al nacional. Yes. ¿No? Esta era en Kentucky, yo era la única. Yeah. Pero nacionalmente sí había otras. I was in the top 5. Y estuve en la primera sala. And again, all of these things, they're just God's grace. Y I de mean, nuevo, todo esto estoy hablando de la gracia de Dios. being able to travel or play sports or do these things, I can't do it without God. Nada de lo que han visto yo lo he podido hacer de mí misma, sino la gracia de Dios. So God helped me to meet Mark, Dios me ayudó a conocer a Mark. and we got married, and so we've Casamos never looked back. y no hemos mirado hacia atrás. And now it's been, Just for this picture. that's right. It's been 20. Miraron atrás para esta foto, pero de ahí en adelante no han mirado. It's been 21 years. Hace 21 años. ¡Yay! Thank you. I graduated from college and got my degree in teaching. Me gradué de colegio con un título de maestra. And I taught elementary school, 1st, 2nd, and 4th grades. Enseñé en clases elementales. And then I got my master's degree. By now I was in Kentucky. I got my master's degree Estaba en Kentucky, pues también llegué a tener la maestría at UK. en UK. And God was so good that He blessed us with a baby. Dios era tan bueno que nos bendijo con un bebé. It was really hard. I mean, it was 4 years of trying to be pregnant. Fue difícil 4 años de intentar. A lot of tears and a lot of prayer. Mucha oración, muchas lágrimas. But God just blessed us, and we Dios had, nos bendijo. and it was neat because I could still feel Him moving in my belly, even though I'm paralyzed. Y aunque estoy paralizada, pues lo pude sentir en mi vientre. And then we prayed, and I've always wanted to adopt ever since I was in high school. I just have wanted to adopt. Desde muy joven, pues yo siempre sentía que quería adoptar un niño. And then we adopted Daniel, Adoptamos a Daniel and we've had him since the day he was born. y lo hemos tenido desde el día que él nació. And again, it was just, and the whole adoption story was God's hand and grace and a miracle the whole La way historia through. de adopción puede ser una historia de gracia y un milagro de Dios también. And then we have a daughter. She's not really our daughter, También tenemos una hija bautiza. but 3 years ago, Cindy came to live with us during college break. 3 años atrás, Cindy vino a vivir con nosotros durante su receso de colegio, sus estudios. And lived with us again the next summer. Y vivió con nosotros el próximo verano And she's from Indonesia. de Indonesia. And since her parents couldn't come to her wedding, I was her mom and Mark was her dad for her wedding. Y como sus padres no pudieron acompañarla, no pudieron venir, viajar, a estar con ella en su boda, nosotros pues tomamos ese lugar. And she calls the boys her brothers, and she visits all the time and Ella nos visita y llama a nuestros hijos, los llama a sus hermanos. takes them out for their birthdays. Los saca para sus cumpleaños. But she's been a huge blessing. I've always wanted a daughter, and I just think God was so good to bring her into our Siempre he life. deseado una hija y el Señor, pues estoy agradecido que trajo a Cindy en nuestras vidas.
And just talking about how grace is God helping us through, giving us the strength to get through things. And Y hablando como la gracia de Dios pues nos da la fuerza de so just sobrepasar everyday life, you know, just grocery shopping and taking care of the cosas house. comunes de todos los días, ir a ir de compra. He just enables me to do so many things, and I'm so thankful. Me permite hacer tantas cosas y estoy agradecido. And I've always wanted to write a book, and my best friend and I wrote this children's book, and I can't even remember writing it, and I'm like, well, that was just, I think it's like in the Bible. Siempre he deseado escribir un libro y yo y mi mejor amiga pues hicimos este libro. Where in the Y ni me acuerdo Bible, cómo lo hice, pero sabía que era algo que tiene que ver con la Biblia. did you go ahead of me? No. So in the Bible where, you know, it's like God inspired and they wrote it, but it's not their words, it's God. And that's how I felt when I wrote this. I don't even remember writing it. It Como was la just Biblia fue God. inspiración y los hombres la escribieron, así me siento con esto, que fue inspiración de Dios. Yeah, he just used my hand to put it. Simplemente usó mi mano para hacerlo. So I've gone camping and just have fun. I like to have fun. Me gusta salir y divertirse afuera. Some more things that I learned about grace are Otra cosa que aprendí sobre la gracia. grace is being, you know, delivered from enemies, affliction, or adversity. Gracia es ser liberado de enemigos, de aflicción, de adversidad. And I mean, even though I wasn't delivered from being paralyzed, God's delivered me through it. Y aunque no fui liberada del parálisis, sí me liberó de los efectos que eso puede tener sobre la vida. And then also, grace shows enablement or daily guidance, forgiveness, and perseverance. También habla del poder que Dios da, empoderamiento, guianza diaria y perdón y preservación. And I just can see, you know, how God really, especially parenting, is so hard, and that I really need God's grace to Y show puedo ver me. que aún siendo padre es difícil a veces y veo la mano de Dios y la gracia de Dios en eso. Yeah, just to help me get through every day. And part of being paralyzed is I have no bowel or bladder control and can't tell when I need to go. Parte de la parálisis es que, bueno, no tengo control de la vejiga y aún ni sabe cuándo es que tiene que ir. So it's very hard. Sometimes I have accidents, and really that just, you know, I just have to turn to God when I'm getting frustrated with that, because there's nothing I can do about it. Y en todo eso pues se lo tengo que dejar en las manos de Dios porque no hay nada que yo pueda hacer sobre eso. But when I'm getting mad about that or frustrated, I just try to then tell myself all the things that I can do. Cuando me quiere venir la frustración y enojo sobre esas cosas, lo que sí me acuerdo es, me concentro en las cosas que sí puedo hacer. Yeah, so yo puedo escuchar. So she can listen. Hey, it goes both ways. Yo puedo util ojos. She can see. She can use her eyes. Okay. Yo puedo sentir. She can feel. Yo puedo comer. She can eat. Yo puedo. She can hug. Mi hijos. Hug her kids. Yeah. So and then, you know, not walking or, you know, having an accident isn't so bad. Así que no poder caminar o tener accidentes de baño, pues no es algo del otro mundo. A little bit more about grace, and really what you know, as a Christian, the most important part about grace is God coming and saving me. Lo más importante sobre la gracia es Dios viniendo para salvarme. And it's just, you know, His unmerited. I didn't earn it or deserve His blessings, but He has blessed me abundantly. Él me ha bendecido abundantemente, no es que yo lo he merecido, sino parte de la gracia de Él. And so about 5 years ago, Hace como 5 años, when I was sitting in the Christmas musical at COS, sentada en el programa de Navidad,
And I was watching the lady, they were dancing, they were like doing a dance on the stage. Estaban bailando sobre la tarima. And I just was overwhelmed with God's love. Y me sobrevino pues el amor de Dios. And I felt like I got this picture of me dancing on the stage. Y vi una foto de mi persona bailando en esa tarima. But not in the wheelchair. Pero no en la silla. I was standing. Yo estaba parada. And so, but at the same time, just again, overwhelmed to tears with God's love for me. Pero sobrecogida con el amor de Dios sobre mi vida. And I felt like he was saying, I'm going to heal you and you're going to be dancing on the Y me stage. sentí como que él estaba diciendo, te voy a sanar y un día vas a estar bailando sobre esa tarima. So I'm still waiting. Así que sigo esperando. And I don't know, I mean, I think that's what he said, I don't know. Creo que es lo que dijo, no estoy segura. But even if he doesn't heal me, I still love the Lord. Pero aunque no me sane de esa forma, sigo amando a Dios. And but if he does heal me, pero si me sana, it's just his grace and just because he loves me. I'll never deserve su it. gracia y porque me ama, no es que yo me lo merezco. Yeah. That's it. Y eso es todo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor primero y después a la running off. Le voy a pedir a las damas que pasen. No, no, he's been feeling this. Y hermanos, estrechen su mano hacia acá. Father, I just thank you today for listening to your voice, of your wondrous works, of your mighty works, of how you love us, of how you strengthen us, how your favor is on us, your grace. And we thank you for Anne's life, for preserving it, because she has been a blessing, Father, to many and is serving you, Lord, and does not look at her mountain as, Father, something that would stop her from doing your work and serving others. Thank you for the example that she teaches us and shows us, and how we can see you through her. We ask for blessings, that you continue to bless her and her boys and Mark. Bless that home, Father, protect it, and no weapons formed against them will prosper in the name of Jesus. And just, Father, we continue to ask that you continue to strengthen her, Lord, and that she will continue to take every negative thought to your feet in obedience to you, Father. We love you, and we thank you for her. And we know, Lord, that you can heal her, that you can raise her up, but it would be in your time. Thank you for the endurance that she has in you. In Jesus' name, amen. Amen. Let me get a picture. Pónganse ahí, hermano. Okay. Miren acá. Amén, amén. ¿A cuánto el Señor le ha ministrado? Amén. ¿Qué versículo viene a su mente escuchando ese testimonio? Is there a particular Bible verse or a story that comes to mind as we hear Anne's
story. Before the Bible verse, you know what comes to my mind? We're speaking about mountains. And there's I forget who sings it, but there's a secular song. Ain't no mountain high enough to keep me from you. Hay una canción secular que dice que no hay montaña muy alta que me puede detener de llegar a ti. Eso es lo que viene a mi mente, hermano, cuando yo escucho ese testimonio. Y así, pues, cuántas cosas el Señor no ha hecho por nosotros también. Pero ella tuvo, como dijo, una decisión. Ella puede estar enojada con el que causó ese accidente. Y nosotros, imagínense los pleitos que guardamos, el rencor que guardamos, y no tiene una tercera parte de efecto en nuestra vida que lo que hizo este individuo en la vida de ella y de su padre. Su padre falleció de ese accidente. Y aquí la tenemos llena de amor, agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Que el Señor pues nos bendiga y nos ayude que podamos aplicar esto a nuestra vida y que nos dé otra perspectiva cuando sucedan esas cosas que el enemigo quiere decir que son montañas, que son demasiado grandes. I mean, when the enemy does things to us that would want us to think this is insurmountable, this is a mountain I cannot climb. May Anne's testimony just be a small part in God's story in our lives. It's not holding us back. We can keep going with God's help. Amen. Antes de despedirnos, ven the announcements. El domingo que viene es el intercambio de regalos y la comida, ¿verdad? Is there a sign up?